Dear folks, welcome to AI's American English, and this is the corporate vocabulary words which you are going to see. See, why particularization? Why we particularize to know, to make you understand more words is because as you learn more words, your English become more powerful. So here take the page number 2 and 3. So far we have seen is. Is means what? A-Z-E, is. This is American English means is means top. Number 1, is it means succeed, is it. So here is becomes a verb, is, right. Is means what? Top. Is means succeed. Succeed means what? Win. Here he aced the state in the 12th examination. What do you mean by that? He aced in the state in the 12th examination. He came first in the 12th examination. He aced in the IAS examination means what? He came first in the IAS examination. So is becomes a verb, right here, is. So next here, actually zeal, very important word. What do you mean by actually zeal, sir? Vulnerable area, a weak point, right? Actually zeal. So here he was the prime minister, but his actually zeal of developing his family interest brought his downfall. So actually zeal means, what do you mean by that? It means here it is called Achilles heel. What do you mean by Achilles heel? A Greek mythical, a person, you know, only at the heel he has the weakness. So you call it as Achilles heel, a vulnerable area or a weak point. He was the prime minister, but his Achilles heel of developing his family interest brought his downfall. What do you mean by that? He is the prime minister of India, but the weakness is he is so much attached towards his family. That is the weak point. That is the Achilles heel. So Achilles heel means it is the weak point. It is the vulnerable area. Able to understand? What is the Achilles heel? So you can say, see, for every person there will be, even though he is the best person, there will be 1 or 2 minus points. That you can call it as Achilles heel, right? Next here, coming across. What do you mean by across? See, words forming using the across. Across the board means what? Through all levels, across the boards. See here the Tamil Nadu government gives laptop across the board for 11th and 12th students means what? For every student, whether he is in arts, whether it is in science, whether he belongs to vocational course, whether he is in government, whether in a private school. So the government of Tamil Nadu gives laptop across the board to all the students means what? To every students, irrespective of caste and religion, nation, right? So across the board now for everybody, across the board, through all levels. Get the message across. What do you mean by the get the message across? Get the point from the sender to the receiver. Get the message across means the message which I am giving, I am the sender, you are the receiver. It should be 100% perfect. So get the message across means what? Send the message and make the message 100% reachable, understandable. That is called communication skills. What is communication, man? The sender sends the message, receiver receives the message 100% without any flaws. That is called get the message across. Get the point from the sender to the receiver. I was unable to get the message across to my foreign friend because of our language problems, right? One fellow is there in British, one fellow is there in America. He speaks something, he is my friend, but I am unable to speak with him because of our accent problems. So cannot get the message across means what? Unable to pass the message. Coming here, act. All the words based on act. What do you mean by that? Act according to. Act according to your age. So here you see the words based on act. Act your age means what? Behave according to your age. According to your age, try to behave. Don't keep worrying. Act your age. Don't keep worrying. Act your age means what? According to your age, behave. Don't bother about anything, right? So far you have seen is it, Achilles heel, across the board, get the message across, act your age, right, sir? Coming here, act up. What do you mean by act up? Doing actions in a ruder manner or misbehaving. Ruder manner of misbehaving, act up.
My friend disgraced us when he acted up in the public area. Acted up means what? Anybody? Showing off, show off. Acted up means show off, creating a scene. You know what do you mean by creating a scene? You go to a hotel, you keep on laughing, getting the attraction of all others and disturbing the public. That is called act up, doing actions in a ruder manner of misbehaving. Ruder manner or misbehaving or. So here my friend disgraced. Disgrace means what? Insulted us when he acted up in the public area, when he showed off. You can say show off, acted upon, right? Ad lib. What do you mean the word ad lib? An action spoken or done without any preparation. Ad lib means spontaneous, without any preparation. I ask you, come here, talk about any topic, about software industries in the world. Suddenly you start speaking. That is called ad lib. Here an action spoken or done without any preparation. Can you say a speech done without any preparation? Extempore speech, they call what? Extempore speech. You come to the stage, immediately talk on a topic. One topic will be given. Immediately you should speak. That is called extempore speech. Your ad lib means an action spoken or done without any preparation. He had lost his written document when he came to the stage, but he spoke the speech ad lib. So he has lost the matter, whatever he has written, what to speak. He has lost the material, but when he came to the stage, he has to speak, and he spoke. Ad lib means what? Without any preparation. Ad lib means doing an action or a speech without any preparation. Next, coming here, afraid. You should form sentences based on the word afraid. So here, afraid of one's shadow means what? Timid, fearful. See, all these words are, this is 6,000 words based on American way of speech. Want to speak like an American? Here are the words. Use these words. These are the words which Americans speak. Okay, here, what do you mean by that? Afraid of one's shadow means what? Is timid. Timid means what? A person who is very fearful. A person who is very fearful. That is called timid. He is a timid guy, na. He is fearful. Fearful. So afraid of one's shadow means, see, my shadow is there. I am afraid of my shadow. Even of my shadow, I am fearful. That means what? He is very fearful person. She has been afraid of her shadow till she has joined in the police department. Till she has joined in the police department, what type of girl she is? She is a fearful girl. Now fear has gone. Afraid not. What do you mean by afraid not? Where do you form the sentence afraid not? Very important. Even if the answer is in negative, I do not feel hurt. What do you mean by that? Even if the answer is in negative, do not feel hurt. I do not feel hurt. What do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean by that? See, can you give me a job? He is the manager of a company. I ask him, can you give me a job? He doesn't want to offend me. He doesn't want to insult me. He says, I am afraid not. So what do you mean by I am afraid not? Even the answer is negative. Even my answer is negative. I don't want to hurt you. I don't want to hurt you. You ask me money, do you have 100 rupees, 1000 rupees? I say, I don't want to hurt you. So I say, I am afraid not. I am afraid not means what? If I say, no, I don't have money means, then you will feel hurt. I am saying, in what way I am saying? I am afraid not. This is the correct way of answering, so that you are not feeling hurt. Able to understand? Next, afraid so. Afraid not, afraid so. Even if it hurts regrettably, saying the answer in positive. Even though it affects you, I am saying afraid so. What is that? Will I fail in the examination, sir? He is a student, he asked me, will I fail in the examination? I should not say I am afraid not. I should say, I am afraid so. I am afraid so means what? Definitely you will fail. I am afraid not means what? You won't fail in the examination, don't bother. I am afraid so means, yes, you will fail in the examination. It hurts you. So you answer, somebody asks you, you don't want to hurt them, then you are using the word, I am afraid not. Somebody asks you, you know the answer, it is negative.
it may affect them, you are not bothered, then you are saying I am afraid so. Hope you are able to understand this particular message. So, what are the words which we have seen? As it means succeed, akil zeal means what? Weak point. Across the board means what? Through all levels. Get the message across means what? Send the message, sender and receiver receiving the exact message. Sender is giving the correct message. Act your age means what? Act according to your age. And act up means what? Doing actions in a rude or manner or misbehaving in public. Ad lib means what? Any action which is done without any preparation. Afraid of one shadow means what? A person is very timid, he is a fearful person. Afraid not and afraid so. Even though it hurts somebody, you are saying it, afraid so. You know it may, afraid not means what? You don't want to affect them. The answer may be what? Positive. If you say it may hurt them, then you don't want to hurt them, you are saying I am afraid not. Even though it hurts them, you are not bothered, then you are using the word I am afraid so. Hope you are able to understand. Okay. Now, let me ask few questions. Yes, gentlemen, please could you stand up? Achilles heel. Can you form a sentence using Achilles heel? What is India's Achilles heel? What is India's weak point? India has a population of 120 crores. More population is weakness of. Population is the Achilles heel of India, isn't it? Yes. Okay. Can you form a sentence using ad lib? Ad lib. Look at the camera and speak. Ad lib. Ad lib. Keep the mic closer to your mouth. Ad lib. Without any preparation. Okay. He speaks without any preparation in group discussion. He does his speech ad lib. He does his speech ad lib. Right? Okay. Coming here. Gentlemen, get the message across. Get the message across. Get the message across. Can I form a sentence? Yes, you have to form your own sentence. During the election time, many politicians can give the money to the across the board to all persons in the society. But I have to ask you, get the message, isn't it? You are told across the board. Okay. Okay. Get the message across. Across. Single C. Okay. The message will be sent from sender to receiver. It means what can? Okay, please sit down. So, getting the message across means the sender and the receiver, the message what the sender says 100% it is received by the receiver without any flaws, right? That is, get the message across. Across the board means to everybody through all levels, right? Achilles heels means weak point. I am afraid not means you don't want to hurt somebody. I am afraid so means even though it hurts somebody, you are saying I am afraid so. Able to understand, sir? Okay, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 2-3. ஏஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம். ஏஸ் என்றால் என்ன? வெற்றி அடை. He aced the state in the 12th examination. அவன் தன்னுடைய 12வது வகுப்பிலே மாநிலத்திலே முதலாவது மாணவனாக வந்தான். ஏஸ் என்றால் என்ன? வெற்றி அடை. ஏஸ் என்றால் என்ன? உயர்ந்த சிறந்த. ஏஸ். Achilles heel என்றால் என்ன? ஒரு வீக் பாயிண்ட், வல்னரபிள் ஏரியா, வீக் பாயிண்ட், Achilles heel என்று சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு என்ன? ஒரு கிரீக் மித்தாலஜி என்றால் என்ன? ஒரு கதையிலே சொல்வார்கள். ஒரு அம்மா தன் மகன் ஆரோக்கியமாக எந்த விதமான சாவையும் சந்திக்கக்கூடாது என்பதற்காக புனித நீரிலே உள்ளே விட்டு எடுப்பார்கள் அந்த ஆற்றிலே. அப்போ அந்த ஆற்றிலே விடும்போது பையன் எங்கேயோ நழுவி விடுவான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஹீல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாதத்தை பிடித்து தண்ணியிலே விட்டார்கள். எங்கே பையன் போயிடுவான். அப்புறம் பாதத்தை பிடித்து இழுத்து விட்டார்கள். தண்ணீர் முழுமையாக அவன் உடல் முழுக்க பரவி இருந்தால் அவன் யார் கொன்றாலும் கொலை முயற்சி செய்தாலும் அவன் சாக மாட்டான். ஆனால் இந்த பிரச்சனை என்ன? இந்த அம்மா அந்த பாதத்தில் கையை பிடித்து அவனை ஆற்றிலே விட்டு எடுத்தார்கள். ஆகையால் அவனை பாதத்துக்கு கீழே அடித்தா அவன் செத்து போயிடுவான். அதுதான் வீக் பாயிண்ட். ஸோ Achilles heelனா வீக் பாயிண்ட் அர்த்தம். He was the prime minister, but his Achilles heels of developing his family interest brought his downfall. அவன் நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி, ஆனால் அவன் குடும்பத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்று, அதுதான் அவனுடைய வீக்னஸ், அதுதான் அவனை தோல்வியடைய வைத்தது. இது எந்த மந்திரியை பற்றி சொல்கிறோம் என்று தெரிந்திருப்பீங்க. அக்ராஸ் த போர்டு என்றால் என்ன? அனைத்து மட்டத்திலும். அக்ராஸ் த போர்டுனா
அனைத்து மட்டத்திலும். The government gives laptop across the board for 11th and 12th students. அப்புறம் 12 11வது மாணவர்கள் அனைத்து பிரிவினர்களுக்கும், எந்த ஜாதி, ஃபார்வர்ட் காஸ்ட், பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, எந்த இதுவும் இல்லாமல், வித்தியாசம் இல்லாமல் அனைவருக்கும் தமிழக அரசு லேப்டாப் கொடுக்கிறது. அக்ராஸ் த போர்ட். அக்ராஸ் என்றால் என்ன? தனித்தனியாக வார்த்தை எடுத்துக்கங்க. அக்ராஸ்னா என்ன? அக்ராஸ், இங்கிருந்து அந்த பக்கம் போகிறது அக்ராஸ். தேனா சுட்டெழுத்து. போர்டுனா என்ன சார்? போர்டுனா என்ன? வாட் யூ மீன் பை போர்டு? ஏரோப்ளேன் ஏறி உட்காந்துக்கிறதா போர்டிங், ரைட்? ஆனால் இந்த மூணும் சேர்ந்து என்ன வேர்டை வருது, என்ன மீனிங் வருது? அனைத்து மட்டத்திலும். கெட் த மெசேஜ் அக்ராஸ் என்றால் கெட் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் டு த ரிசீவர். நான் ஒரு தகவலை சொல்கிறேன், அந்த தகவல் 100% கேட்பவர்களுக்கு சரியாக 100% சரியாக போய் சேர்ந்தாக வேண்டும். அதான் get the message across. I was unable to get the message across to my foreign friend because of our language problems. என்னுடைய வெளிநாட்டு நண்பனுடன் சரியான தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏனென்றால் என்ன காரணம்? அவன் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ get the message across என்றால் என்னங்க? கரெக்டாக தகவலை அனுப்புனரும் பெறுவரும் ரிசீவ் பண்ணுறது. ஆக்ட், நடி. ஆக்ட்னா நடி, தமிழில் ஆக்ட்னா நடி. இங்கே பாருங்கள், ஆக்ட் யுவர் ஏஜ்னா பிஹேவ் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஏஜ், வயசுக்கு தகுந்தபடி நடந்து கொள். டோன்ட் கீப் வரியிங், ஆக்ட் யுவர் ஏஜ், கவலைப்படாத, உன் வயசுக்கு தகுந்தபடி நடந்துக்க. டோன்ட் பாதர்ட், ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஏஜ். இங்கே பாருங்கள், ஆக்ட் அப் என்றால் என்ன? ஷோ பண்ணுவது, சீன் கிரியேட் பண்ணுறது. ஒரு 4 பேர் இருக்கிற இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க? பந்தா காமிக்கிறது, இல்லை காட்சி, சீன் கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் டிஸ்கிரேஸ்ட் அஸ், என்னுடைய நண்பன் எங்களை அவமானப்படுத்தினான். டிஸ்கிரேஸ் என்றால் என்ன? அவமானப்படுத்துவது. வென் ஹி ஆக்டட் அப் இன் த பப்ளிக் ஏரியா, பப்ளிக் ஏரியாவில் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது இவன் சீன் கிரியேட் பண்ணி எங்களை அவமானப்படுத்தி விட்டான். ரைட் சார். அடுத்தது பாருங்க, ஆட் லிப், 9வது வார்த்தை. an action spoken or done without any preparation, எந்தவித தயாரித்தலும் இல்லாமல் உடனடியாக straight away பேசுவது அல்லது செயலை செய்வது, அதுதான் ஆட் லிப். சிவாஜி கணேசன் is an actor. Without any preparation he speaks ad lib. He speaks his dialogues. Ad lib என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் he speaks. So he had lost his written document when he came to the stage. மேடைக்கு வரும்போது எழுதி வச்சது கொண்டு வரல. But he spoke the speech ad lib. ஆனால் அவர் பேச்சை எந்தவித தயாரிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக பேசினார். நெக்ஸ்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், afraid என்ன? ஸ்கேன். afraid என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் வருது? நவுனா, வேர்பா, அட்வர்பா, அட்ஜெக்டிவா? afraid is a noun or verb or adverb or adjective? afraid, adverb, adjective. afraid, right? adjective. afraid na bayam, bayanda. afraid, he is afraid man. So afraid, பயம். afraid of one shadow என்றால் என்ன? தன் நிழலை பார்த்து கூட பயப்படக்கூடியவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப பயந்தாங்கோலி, ரொம்ப பயந்த மனிதன். ஸோ timid என்றால் பயந்த, fearful என்றால் பயந்த. ஸோ afraid of one shadow வச்சு நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணணும் சென்டென்ஸ். எப்படி சொல்லுவீங்க? இதெல்லாம் வந்து டே டு டே கான்வர்சேஷன், கார்ப்பரேட் ஓரியன்டடில் டே டு டே கான்வர்சேஷன். இது எப்படி சொல்லுவீங்க? she has been afraid of a shadow till she has joined in the police department. அவள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்ற வரைக்கும் அவளுக்கு பயந்து கொண்டே இருந்தாள். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் மை ஷேடோ டில் ஐ காட் எ ஜாப். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் மை ஷேடோ டில் ஐ காட் மை பாஸ் மார்க் இன் த எக்ஸாமினேஷன். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஆஃப் மை ஷேடோ என்று சொல்ல வேண்டும். அஃப்ரைட் நாட், இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஈவன் இஃப் த ஆன்சர் இஸ் இன் நெகட்டிவ். நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்குறீங்க, நீங்கள் எங்கிட்ட ஒன்று கேட்குறீங்க, வேணும்னு எதிர்பார்த்து கேட்குறீங்க. அந்த நான் கொடுக்கக்கூடிய பதில் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அது உன்னை காயப்படுத்தக்கூடாது. அதுக்காக மைல்டாக மேலோட்டமாக சொல்லக்கூடியது. ஸோ ஹர்ட் பண்ண விரும்பவில்லை. உதாரணத்துக்கு, கேன் யூ கிவ் மீ எ ஜாப்? நான் ஒரு மேனேஜர், இவர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாரு, கேன் யூ கிவ் மீ எ ஜாப்? எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்குறாரு. நான் என்ன சொல்கிறேன்? ஐ எம் அஃப்ரேட் நாட்னா என்ன? சாரி இல்லை. சாரி இல்லைங்கிறத கொஞ்சம் மறைமுகமாக, கொஞ்சம் அவர் காயம் படாமல், மனது ஃபீல் பண்ணாமல், ஐ எம் அஃப்ரைட் நாட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஆனால் இவன் கவலைப்பட்டாலும் பரவாயில்ல. ஈவன் இஃப் இட் ஹர்ட்ஸ், regrettably saying the answer in positive. afraid so. ஆமாம். will I fail in the examination sir? நான் ஒரு மாஸ்டர்,
ஃபெயில் ஆயிடுவேனா சார்? ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ. ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோன்னா என்ன? கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆயிடுவேன். ஐ எம் அஃப்ரைட் நாட்னா என்ன? நீ ஃபெயில் ஆக மாட்ட. ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ. ஆமாம் கண்டிப்பாக. அவனே பயந்துட்டு கேட்குறான் டவுட்டில். ஏதோ சார் வந்து பாசிட்டிவாக சொல்லுவார் ஆன்சர்னு. நான் நெகட்டிவாக சொல்லும்போது அவன் உடஞ்சி போயிடுறான். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ எம் அஃப்ரைட் ஸோ. Hope you are able to understand all these vocabularies. Use these vocabularies and try to give a good speech on your day-to-day conversation. This is American ways of speaking, Americans' way of speaking, right sir? Okay.